We are here and we are strong. Let's be counted as we move on. Make a difference, change lives as we tell our different stories. We are capable, beautiful. We are born to do great things. We're unstoppable, incredible, 'cause we're differently abled, differently. The festive season is here with us, and I'm hoping that you're all doing well. This is Able Differently, and I'm your host, Jane Theory. Welcome. 'Cause we're differently abled, differently. In 2006, Paula collapsed only to wake up in a hospital with memory loss. That was the beginning of her health problems as she discovered that she had a cyst on her spine. Take a look at that story. It all started in 2006 while on duty. Paula collapsed and ended up in hospital. Although the doctor's diagnosis presented a number of ailments, the biggest blow to her was the loss of memory. Sikuzaliwa hivi. Niligojeka mwaka wa 2006 ambapo nilikuwa tu sawa, nilikuwa nasomesha shule ambayo inaitwa Udhiru Genesis na nikawa niko attachment, nilikuwa nafanya ECD course. Lakini vile ilifika naenda kufanya mtihani hiyo December 2006, nilicollapse nikiwa kwa exam room na sikujijua tena, na nikapelekwa Kenyatta, nikakaa kwa in coma for some time. Na wakati niliamka nilikuta hata sijijui, sina fahamu, sina memory, na nikawa hata nimeparalyze pande moja. So niliendelea kutibiwa, nikaonekana niko na immunity ilikuwa chini. Sasa nilikuwa na brucellosis, hata mpaka TB, nikaonekana mpaka niko na TB. Na sikuwa na hizo shida, kasemekana niko na meningitis na brain hata ilikuwa imeguzwa. So the memory ilikuwa imepotea. As things seemed to be going well for Paula, doctors discovered a cyst on her spine which required an operation. Tena shida ikaingia kwa mgongo, kwa spine. Nikawa diagnosed na cyst in the spine. Kasemekana niko na growth na ikasemekana lazima itolewe. Sasa ikawa nifanywe operation. Haikuwa rahisi juu ilikuwa inahitaji pesa mingi na pia nilikuwa naogopa, lakini ikasemekana tena inapanda kwa kichwa. Na saa vile nilikuwa naogopa, sitaki lose memory tena, nikaona afadhali nioperatiwe. So nilioperatiwa on the spine 2015. Paula had interacted with children throughout her career as a teacher. Passionate about her work, Paula made a decision to give back to the community by looking after orphaned children in the community free of charge. 2012 nilishindwa kusomesha kwa vile nilikuwa nimeajiriwa, na nikaacha kusomesha, nikaanza shule. Nikakodesha self-contained house. Nikasema masomo yangu hayawezi potelea bure, na nilikuwa nimesoma. So nikaona afadhali nisomeshe, na nikawa nasomesha watoto mayatima. Nilionelea nisomeshe watoto mayatima, maana wakati mimi niligojeka ningekufa ule wakati, maana mimi niko na watoto wawili wa kuzaa, wangebaki mayatima. So nikaona afadhali nisomeshange watoto mayatima, na nikapata watoto kutoka a children's home yenye iko hapa karibu, inaitwa Jesus Help Us. So nikawasomesha kutoka 2012 until 2017 free of charge. Walikuwa wakikuja na wasomesha, wanarudi kwa children's home. Paula had initially presented symptoms of headaches and was even treated for other ailments, but a growth in her spine was the main cause of her paralysis. Her doctor gave her hope of walking again,
but only if she underwent therapy. Mi nilikuwa tu nasikia ni kama malaria, kichwa, tapika, hata nilikuwa natiritiwa typhoid. Kwa naenda tu hospitali na tiritiwa. In fact hata nikikuja kugojeka nilikuwa natiritiwa typhoid. So hata lakini nilikuwa saa ingine nasikia macho. Sasa mimi nasema tu nikipimwa naambiwa ni typhoid. Vile tena nilishikwa na cyst, hata sijui nayo ilikuja namna gani. Hiyo growth in the spine. Hiyo ndio alisema sasa siwezi tembea tena. After operation, unajua daktari alikuwa amesema naweza tembea after 2 years, although there was still wakinyata na walisema siwezi. Walikuwa wameambia watu wangu siwezi tembea tena. So nikaambiwa nifanye therapy na ninafaa kufanya therapy because sasa vile nimekaa hivi, nikikaa hivi bila kunini brada inafunga. Sasa na inabidi nikuwe na pampers, miguu sasa damu haitembei. Lakini vile niliona sina uwezo wa pesa, sasa sinanga sifanyi hiyo therapy. She barely had enough to take care of herself, let alone the orphaned children under her care. The money that was meant for therapy was now channeled to the needs of the children, a sacrifice she made. Wakati niliamua kukaa na watoto mayatima, nilikuwa napewa pesa kidogo na familia yangu. Sasa lakini nikaona ninahitaji kusaidia watoto na sasa bana sikuwa na usaidizi. Ilibidi nachukua hiyo pesa nikaamua kutoa sacrifice. Hata ndio niwaweke hapa ilibidi ni surrender everything. So nilisurrender therapy, nilikuwa nafanywa therapy for a session 1000. Nikasarenda hata nikiulizwa nyumbani bado unafanyanga therapy, nasema nafanya lakini sifanyi. Jua watoto lazima wakule, lazima wakunywe. Na sasa hii children's home haijulikani. So inabidi mimi mwenyewe mpaka hata nilikopa mpaka nikawekwa CRB. Due to strained finances, Paula appeals to anyone who can offer her free services of therapy to help her already deteriorating health. Ningetaka hiyo therapy sana, ni ile sinanga pesa. Juu sasa hiyo therapy ni muhimu juu sasa ukiwa umekaa tu hivi na damu kwanza haitembei, inakuanga uchungu sana, nasikianga uchungu sana juu hakuna blood circulation. Hata saa ingine unapata saa ile nataka kukojoa lazima nifanye hivi ndio makojoa itoke. So hiyo therapy ni very important. It's only that I'm risking. Ni vile sina pesa na ningeomba mtu mwenye ako na uwezo anaweza nisaidia, hata kama sitatembea itasaidia hiyo blood circulation na mwili kufunction vizuri. Ndio hata kama uchungu inakuaga, najua labda with the massage and what inaweza nerves zinaweza amuka with time. 'Cause we're differently abled, differently. Let's take a breather and we'll be right back with more on Paula's journey. 'Cause we're differently abled, differently. Welcome back, and you're definitely watching Able Differently. Despite the challenges Paula went through, she took up 2 children under her care, which later translated to owning a children's home that she currently manages. Take a look at that story. Paula faces a number of challenges every day. Among them, transportation, which is expensive, and the use of motorcycle is quite an uphill task. The need for diapers is also a big challenge. Her condition also requires she sits in a position that supports her back and legs, but a recliner chair is too expensive for her at the moment. Huwa na feel lakini even siendagi hata clinic. Juu kwenda clinic inabidi nikodeshe gari. So me since 2016 sijaenda hospitali. Juu sasa inabidi nikodeshe gari, taxi. Kila mahali nikitaka kwenda ni taxi, nahitaji gari lakini sasa sina uwezo. Alafu tena hata kukaa hivi
huku tena nasikia siko comfortable, nahitaji niko na mahitaji, yani life ya disability is very expensive. So ukiangalia kama ni kuishi lazima nikuwe na pampers kila siku, hizo ni kununua, na unaona niko na watoto. Pampers moja ni more than 100. Sasa kwa siku nitumie 2 ama 3. Sasa unaona hiyo pesa nitatoa wapi? Na hiyo kuenda clinic. So huwa hiyo nasikia uchungu, miguu yangu haijakuwa damu. Hiyo nasikia ni vile saa ingine inakaa stiff hivi, lakini bado iko sawa. Lakini there is hope, but uwezo wa kujimaintain ndio sina. Paula realized her calling of taking care of less fortunate children some years back when 2 children with special needs were put under her care, and she did a marvelous job with both children, which as a result birthed the children's home. Sasa passion yenye ilifanya nianze kusaidia watoto ama kusomesha, ya wakati niliacha kusomesha kuajiriwa, nilisema nitaanza shule na nikaita St. Paula Junior Academy. Lakini mtoto wa kwanza mwenye nililetewa alikuwa mtoto mlemavu, alikuwa wa Jesus Helpers Children's Home. Alikuwa amefikisha 12 years na hatembei, na hata yeye hakuwa anaenda choo. Hata akienda choo ilikuwa inanuka sana. Sasa huyo mtoto unajua sasa pale bereni nilikuwa nimepitia changamoto ya kutopewa upendo. So nikamshika, nikamuonyesha upendo, nikamnasi na nikaanza kumsomesha sasa 1 on 1, kumweka hapa kwa hapa. Na vile nilikaa na huyo mtoto within 2 years mtoto akatembea na akaongea na akawa sawa. Sasa baadaye kukakuja tena mtoto mwingine ambaye hakuwa anaongea. Sasa hiyo ililetwa na ule. So naye huyo nikamuweka hapa, hata nilikuwa namsomesha nikiwa tu kwa kitanda na mshika mkono mpaka naye akaongea. Sasa aliongea, alikuwa kesi ile ya wale watoto waongeagi, na sasa hiyo huyo mtoto akaongea na akapona, hata amerudi shule nzuri juu wazazi wameaibu kusafa hawa watoto wa hiyo children's home for 6 years, ndio imerid kupata hawa wangu sasa. Currently, she is trying her hand in several businesses to help sustain her home. And amazingly enough, these businesses are run by the children at the home. Sasa tena nimewaonyesha pia, wanaamuka wanapika mandazi, wanaamuka wanaenda wanauzia pale asubuhi. Wanajua because nimejua hawajajua mambo ya biashara, sasa ndio nataka kwa nini. Pia ule yako na motorbike anaenda anasimamisha pale, wanaamuka 5, wanaenda anabeba watu 2 3. Kama leo ameniambia ako na 400. Sasa nimekuwa nikiweka fuel ile pikipiki, lakini saa hii at least anaweza kufuel. So that is how nakuza hizo talents zao. Paula has given the children an opportunity to grow their talents and nurture them, modeling, dancing and many other things. Angalia pale, hata kuna wakati tulikuwa tuna celebration ya promotion of talents. Napenda kupromote talents sana za watoto. Kama huyo msichana wangu mwenye anashuka, anatengeneza, kuna ule ni muimbaji, nikampeleka studio akarekodi nyimbo zake, atatuibia na anafanya hip hops. Kuna wenye wote wengine wanafanya modeling. Hata juzi nilikuwa nimewapeleka Home Awards Ruiru. Kuna wachezaji wa mpira, inabidi niwanunulie mpira, niwanunulie jezi, niwanunulie kila kitu yenye wanataka, na wakitaka kuenda mahali kucheza inabidi niwapeleke. So saa ingine challenge inakuwa ni gari. Sasa hata saa ingine hawana uwanja,
wanashida hapa wakichafua nguo juu wanataka kucheza mpira. Kuna huyu mwenye hii nilitafuta kwa YouTube, nikamwambia vile atatengeneza na akaweza kutengeneza. So I do that to encourage them. Sasa pia the same person ndiye anaendesha pikipiki, nimempeleka driving, na hata yeye ndiye ananibeba, ndiye ananinua, na so iko na impact. We spoke to some like Rakem Munala, who took us through the planting process of fresh vegetables and went ahead to market to the local community. Kwa majina naitwa Rakem Munala. Jinsi mnavyoona tuko na programs mingi ambazo tunafanya. Hapa jinsi mnavyoona tumefuga sungura, na sungura za aina tofauti tofauti. Na kuna zile za German white, kuna za chinchilla na zingine mingi. Tukiendelea tuko na project nyingine hapa ya kuku tofauti. Hizi ni za kawaida, lakini tuliponunua tuko za ndani za broilers. Tunavyoona ni project ambayo tumeanza mwaka huu. Since corona ilianza ndio tulianza hii project, na imeonyesha mazao mazuri. Ni kuku tofauti tofauti, kuna zingine hapa chini na zingine pale. Hii ni sukuma, na hizo mnaziona tumeipanda, lakini tujapata nafasi ya kutransplant. Na jinsi tunavyojua sukuma inachukua muda mrefu katika shamba, na ni miezi 2-3. Na tukisonga hapa mbele kuna spinach nayo tumeweza kuitransplant, but inachukua 1 month kwa nini. Unavyoona tumeanza kuchuna na kuna ndizi, lakini ndio inakuwa. Tukienda huku mbele kuna kunde. Hiyo huchukua muda mfupi katika shamba. Baada ya mwezi mmoja inakuwa, na kuchipuka katika mchanga inachukua wiki moja. Joseph Abwenje, who is skilled in carpentry and runs the motorcycle business, shared his story. Mimi kama Joseph nilikaa chini tukiwa na mama, tukajiuliza kuna tires. Hizi tires unaweza tengeneza nini kutoka kwa tires? So tukaenda Google, tukaangalia tires zinatumika kufanya nini, tukaona vitu tofauti. So decide sisi tukama na kiti ya tire. Before tukama na hiyo kiti, chukua tu tires za kawaida, unaosha, ushaosha, kauke vizuri, shakauka, spray rangi ambayo ilikuwa goldish. So after hivyo then unatoboa mashimo 4. Stephen Derito is an upcoming musician and composer. He did a number for us. It's Stephen Derito from Paula Children's Home, and I'm passionate in music, probably hip-hop gospel music. Anybody out there, I've done an audio, and I'd like somebody to help me to do a video, and I'll do the freestyle for you. Here it is. Thanks God for the amazing grace, amazing grace, amazing grace. Thanks God for the amazing grace, amazing grace, amazing grace. Thanks God for the amazing grace, amazing grace, amazing grace. Thanks God for the amazing grace, amazing grace, amazing grace. I've been setting the pace by falling in the rest, but somebody has been on my case, so trying to chase his body now my days. Long successful days, I'm having faith together with grace. Thanks God for the amazing grace, who have been putting a smile on my face. And as for now, no more disgrace, no more disgrace. Thanks God for the amazing grace, amazing grace, amazing grace. Thanks God for the amazing grace, amazing grace, amazing grace. The home is built on leased land and the lease expires in the next 3 years. Her wish is to purchase the land that will help settle the children once and for all.
Her appeal to well-wishers is that in the spirit of giving and the festive season, to help the children acquire a permanent home and also help her regain her health so that she may continue to serve the less fortunate. Hapa mahali tuko, hii shamba ni ya kulisi na tunafaa tuhame, na tena hii shamba haijakaa vizuri ati vile tunaweza inunua. Kwa hivyo tunafaa tuhame before 3 years to come, na ndio tunatafuta mahali tunaweza nunua hata kama ni huku, na naomba mtu anaweza changia kidogo ile ako na uwezo. Kuna pay bill 734 544. 'Cause we're differently abled, differently. The National Council for Persons with Disabilities launched a career portal that will enable placement of persons with disabilities to job opportunities. Take a look. Persons with disabilities have been left out when it comes to employment. Sensitization is being done and different laws and policies adapted to ensure that they are included as part of the workforce. In the 2018-2019 Public Service Commission annual report, only 17 persons with disability were appointed in the 26 state departments, constituting approximately 1.1% of the total appointment of 1,501. In terms of promotion, out of 5,878 officers promoted in the civil service, 28, that is 0.5%, were persons with disability. You can just see the statistic. This is the reason why the National Council for Persons with Disabilities, I2I, and other organizations came up with the idea to have a career portal. Today we are here to launch a portal, the portal on employment, creating a portal that employers can access, and employees with disabilities can also put their details there so that they can access employment and other opportunities. And we are working with other partners, Leonard Cheshire, CDM, and critical other FUZU for supporting us on technical issues and also how we can disseminate technology and things like that. Yeah, my name is Masiuki Daniel. I'm the Senior Programs Manager at Leonard Cheshire, Kenya. And today we're here for the launch of the National Council for Persons with Disability Employment Portal. And this is a process that has culminated in a platform that is going to play a very crucial role. It's been quite a journey with a number of organizations, and for us as Leonard Cheshire, this is a serious milestone, especially because we focus on the needs of persons with disabilities. Today, as we look at the employment portal, this is one of the 3 key pillars that Leonard Cheshire works on. We're very keen on inclusive education, we're keen on economic inclusion, and this is a pillar in that particular theme. And then we also look at livelihoods, the way people live, the way people work, the way people obtain their daily livelihoods, and that is very critical. FUZU CEO says that currently the portal is specific for persons with disabilities. Today we are announcing and releasing the NCPWD Career Portal, which is a platform aimed for persons with disability living in Kenya, as well as then for Kenyan employers to hire persons with disabilities. So we're trying to bring the two parties together to provide guidance to persons with disability about what kind of opportunities there are in the job market, what skills to learn, where is the demand in the job markets, catalyze discussions, really try to inspire them, and then we're also trying then to change the mindset of the employers to understand that there is a lot of potential with persons with disability. So we've had several persons with disability to participate in the testing, in the design and feedback of the platform, and we've gotten excellent feedback. Like today on the stage we heard 2 blind persons to share their insights about using the platform, and it was really heartwarming to hear that they found it very easy to navigate. The portal is user-friendly and allows persons with disabilities to navigate with much ease. The portal itself has been created with a mind of being accessible, because this is one thing that is going to break the barriers that some potential employees find when they try to seek
or to search for jobs. It was designed by Fuzu and with the help of the I2I team, bringing the aspect of accessibility, that is being perceivable, operable, understandable, and robust in the 4 principles of web accessibility, guided by the Web Content Accessibility Guidelines. Daniel encourages employers not to shy off from employing persons with disabilities, as it's not an expensive venture as perceived. Employers need not only to be afraid, of what has been happening, but they need to embrace, first of all, that the competencies they are seeking are available amongst the people with disabilities. 2, we need to be very pragmatic and proactive rather than reactive by going out and seeking out where they are, and this is through the database. Then we match the skills to the needs of the employers and be able to get the right people. Then the other aspect that employers have been afraid of is what we would call the extra cost of employing persons with disabilities. And out of that proactive move, then employers would invest limited resources, I would say, to be able to accommodate and to capture the needs of the people with disabilities. The portal will act as a one-stop shop for both employers and persons with disabilities looking for employment. This portal is like one shop where employers can now visit to get the details of persons with disability, their nature of disability, their qualifications, how they can be employed, and things like that. And for employees also with disability, because it has been created in a way that now all forms of disability can now access, whether they're blind, whether they're deaf, so that they can create their account there, they can put their details there. And then as a council, of course, as holding that portal, we will also, get the feedback mechanism on how we can improve, create the data, and how that data can be available. 'Cause we're differently abled, differently. Let's take a look at the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Article 6 of the UN Convention states that state parties recognize that women and girls with disabilities are subject to multiple discrimination, and in this regard shall take measures to ensure the full and equal enjoyment by them of all human rights and fundamental freedoms. On the tip of the day, we encourage employers out there to give persons with disabilities equal opportunities whenever they arise. This is because they also have the skills and can perform excellently. Look at me, for instance. I work with the Ministry of Interior in a career that is perceived that is not doable by persons with disabilities. As long as there's that goodwill and a conducive environment, we are equal to the task. Well, folks, that's all the time we had for you today. And from me and the Able Differently team, we wish you a happy festive season. Until next time, I've been your host, Jen Theory. Goodbye.